Wakenya hiyo walisikia hivyo, walituma pesa, nikapeleka mtoto hospitali na mimi nikaenda matibabu, lakini matibabu yangu haikuwa sawa kabisa. Naomba wanisaidie, wanipeleke tena hospitali, hata kama kuna mtu anaweza kujitolea, anipeleke tu hospitali ile atanipeleka. Hello and welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawira and today we are in Mlolongo to give you an update of Magdalene Mongeli, a woman who has been doing things that she's not proud of just to feed her kids. And today we are here to give you an update on what your money has done in her life. She's been transformed. She moved from where she was living before. Today she's smiling, she's happy, her kids are healthy. And today we're giving you just an update on what has been going on in her life. Join us for this episode. Mongeli, Karibu huku kwangu, nimefurahi kuwaona. Mpaka umebadilika Mongeli, unakaa smart. Tukae. Asante. This is nice. Naona nyumba imekuwa smart, nakaa. Iko na tu vitu at least. Wow, ulihamia hapa lini? Nilihamia mwezi imepita. Okay. Kule tulikuwa tunakaa, maisha ilikuwa mbaya, tulikuwa tunalala kwa mattress, tulikuwa tunakosa chakula. Tunashinda hivi hatuogi, saizi tunaoga. Wakenya wametusaidia sana. Tumehamishwa, tumebaiwa kitanda, tuko na mattress, malaona vile meza iko siku anaiona kama hiyo. Sasa hizi nyumba ni safi sana. Okay. Na kuna wakati tulipata, wakati ulikuwa ukiishi kule, ulikuwa na mtoto mdogo ambaye alikuwa akishinda kilia sana, shida, na tukasema apeleke hospitali kwa sababu alikuwa mgonjwa wakati huo. Hebu tueleze nini kilitendeka after? Nashukuru sana hiyo siku mlikuja. Wakenya hiyo walisikia hivyo, walituma pesa, nikapeleka mtoto hospitali na mimi nikaenda matibabu, lakini matibabu yangu haikuwa sawa kabisa. Naomba wanisaidie, wanipeleke tena hospitali, hata kama kuna mtu anaweza kujitolea, anipeleke tu hospitali ile atanipeleka. Wakati ulienda hospitali walisema shida ya mguu gani? Shida walisema hii mguu, wale walieka nyama walieka vibaya. Kwa hivyo sasa nikipata matibabu pale pengine naweza peleka. Watoto wako wakikuangalia saizi na ukiangalia watoto wako saizi vile ulikuwa ukiishi kule na wakati huu, unasema uko na furaha kuona at least unawalea kwa njia ambayo hawako exposed kwa mambo ambayo hayafai? Saizi watoto wangu ni wazuri, wako na furaha, wanakula, wanaoga, wanaona nyumba ni smart. Saizi wananishukuru sana. Hata tunashukuru wa Kenya sana. Hata zamani amelala kwa au wengine wako wapi? Mwingine ako shuleni, yule mwingine amemaliza engineering. Saizi anataka kwenda attachment. Hata yeye amesponziwa. Anataka kwenda tu attachment. Alright. Mahitaji yenye uko nayo hapa sana ni gani? Hapa kwa hii nyumba vile umekaa. Mahitaji ya hii nyumba tu ni rent. Nataka kama kuna mtu anaweza kujitokeza anichukulie mtoto wako 7 na nisomeshe. Mimi sasa kufika hapo sina nguvu ya kumsomesha. Ningeweza kupata Mkenya tu anisomeshe, anaweza kunisomesha. Na wanipeleke hospitali nipone na waniwekee tu biashara. Ulipopeleka mtoto hospitali, kwa sababu tulimwacha akiwa na joto sana, mtemo alitupewa dawa, uliambiwa shida ya mtoto ilikuwa gani? Shida alikuwa amekosa chakula za greens. Niliambiwa ni chakula, hana nguvu. Wakanipea madawa huko nikampea, na zile vitu zinaitwa peanut unaweka kwa uji, anakunywa akapata nguvu. Okay. Na umeona sasa amebadilika kabisa. Nashukuru sana. Nashukuru wa Kenya sana. Kuna Wakenya wa Kitengela walikuja, wakanituletea chakula, tukafurahi sana, wakatuombea. Wakasema watarudi tena. Naomba warudi tena tu wakuje kutusalimia, wakuje kukunywa chai huko kwangu. Na uko na message gani kwa Wakenya ambao waliona mali ulikuwa wakati ule tulikuja hapa? Unaweza waambia nini Wakenya ambao walijitolea, waliona mali ulikuwa wakabadilisha hata kama ni kidogo? Walibadilisha maisha yako, uko mahali una furaha, at least uko pia na amani saizi. Nawashukuru Mungu sana, na waombea sana vile wamenifanya, na naomba Mungu sana wabarikiwe sana. Na wasidi kunisaidia niinuke tena. Nikiinuka wakiniwekea biashara, ndasaidi kusaidia watoto wangu. Ile maisha ya kule
kuna vitu ulikuwa ukifanya ambazo haukuwa proud nazo. But ulikuwa unaforsiwa kufanya hizo vitu ndio upate chakula na malezi ya watoto wako. Hiyo mambo unaweza sema nini about it saizi? Hiyo mambo niliacha juu nilipata chakula, Wakenya walinisaidia na nikasema acha nilee watoto wangu. So saizi kuna you are at peace hauna? Saizi niko na imani sana, nakaa peke yangu. Okay. Unaweza taka kuolewa tena? Hapana. Kwa nini? Hutaki mama? Nataka nifanyie watoto wangu kazi. Okay. Sasa huyu kijana wangu wa pili, tukiwa huko tulikuwa tunakaa, alikuwa na tabia mbaya. Alikuwa anaona anafanya vitu mbaya juu ya shida. Saizi Wakenya wametuchangia, saizi ana hiyo tabia, amebadilika na mimi nimebadilika kufanya hizo vitu. Saizi sifanyangi hizo vitu, hata mimi nilibadilika. Okay. Na ana performaje shule ama bado hajapata results ujue? Bado hawajafanya mtihani, ndio nangojea. Okay. But unaona kwa at peace shule na ni mzuri sana. Okay. Saizi yako wapi? Saizi yako shule. Okay. Mlolongo Primary. Mlolongo Primary. Unaweza huyu ndio alikuwa ukisema asaidiwe sponsorship. Naweza kupata sponsor amsomeshe. Sina usaidizi ya kumsomesha. Mtu tu ajitolee tu amsomeshe. Okay. Unaona kama anataka kukua nani akikuwa mkubwa? Anakwambianga anataka kukua nani? Yeye anakuanga hodari wa mpira. Unaona alishinda ile walikuwa nice. Ndio anachezanga mpira anakuja number 1. Wow. This is nice. Anakuanga na kina wiki. Okay. So unaona kama akiendelea kusapotiwa agrow anaweza tu jisimamia yeye mwenyewe. Anasema yeye anataka mpira. Eunice Mwikali is a mother figure to many women who reside here at Mlolongo. She's always following up on needy cases and offering help where she can. And today she takes us to Mongeli's new home. Yeah, my name is Eunice Mwikali Raphael. We started this journey together with Tuko. We are very grateful to them. They came and covered this story about Magdalene. We are also very happy for the Kenyan citizens who contributed and even people out of the country. I want to say it has been a great change. You will see from the videos, we were able to move her from the house that she was in. We gave her a better house, a bit spacious, in a clean environment. She has the basics meanwhile as we talk. I was able to take her to hospital. We were given a diagnosis. And what I'm requesting Kenyans and people of goodwill, if we can get her to a doctor and maybe get a second opinion on her treatment, that one would really assist her. We are still walking the journey with her. We have not reached the end of the journey. We are also requesting for more assistance to complete this journey together, because it is good to work together and see the success story of Magdalene Mongeli. Meanwhile, she needs that medical treatment, second opinion, or even third. This one can only be done with the assistance of everybody of goodwill. We are also looking for sponsorship for the son who's in school. If we can get somebody who would be able to sponsor that childhood and get education. He's a very good boy in school. The teachers are happy about the boy and the performance. What is lacking is the financial aspect of it. And Kenyans, please come in and stand for us. She also needs a few things here and here to sustain her life. And we know, we are confident. We know God is going to open doors for you Kenyans. We know times have been hard. We have all been hit by the COVID and other challenges. But where there's a way, there's a will. We believe in you Kenyans. We also requesting if she gets treatment, she is very active. She can be able to start a small business and maybe self-sustain herself. And we are very grateful. If we see all this happening, we shall not forget to thank each and everybody who took part, and more so Tuko, who have been here to highlight the story, and they have not tired. They have still come back again to see where we are. We thank God. We are moving ahead. We are somewhere. We are doing good. Thank you. All right. Tell us a bit about the diagnosis for the baby. You also went with the baby to the hospital. Yeah, last time we had a sick baby. The baby was very sick. When we took the mother to the hospital, the baby accompanied us. The baby went to the clinic. The baby was malnutritioned. He got treatment. He got supplements from the hospital. But even through your help, they've been able to get good diet. The baby is completely healed, very active and doing fine. And the family generally is doing fine. Thank you. Oh, that's nice. From your analysis, how would you say her Mongeli's mental state has been from the way she was in the place she was living and right now? Basically, on her mental health, if we could get a volunteer counselor to talk to her, because you know she had relapsed after the first video, she needs to be talked to appreciate herself more and to know that she's living for a purpose, to know that being in problems of being in drugs or being in prostitution is not the end of the world. She can still change.
Therefore, that is one area we'd like people to come and talk to her. But physically, she's doing fine. She's glowing. Her body is back again. We thank God for that. And how about the child? The son who didn't have confidence in the mother, the child who used maybe not to want to be associated with the mother, is now happy. The mother has changed her behavior. The child is staying at home more with the mother, and they are bonding very well. The child now has got even self-esteem to be able to introduce other children to the mother because he has seen a positive change in the mother, and we hope this one will continue with the help of everybody else. Great. And for those people who are watching this video for the first time, they probably don't know how to reach you or to reach Mwongeli. They usually get to Mwongeli through you. So kindly explain why is that and how they can reach Mwongeli again through you. To the people of goodwill, yes, people are watching this, people want to assist Mwongeli, you can reach out through me. I'm Eunice Mikali Raphael. My number is 0721 693506. I repeat, 0721 693506. Why you have to reach her through me? One, it's because she doesn't have a phone, and two, she's still on the recovery process. And meanwhile, I as a guardian to her, because I'm like a mother to her, I'm thinking if she gets a phone, maybe she might go and sell and go to the vice. But we are trying to introduce her to these new things because she's recovering, and soon we'll be able to give you her own number. You'll be able to reach to her, encourage her, pray with her, and send the lead to have directly to her. Thank you. Perfect. Thank you so much. We also spoke to Stephen Wambua. He is the village manager at Mlolongo, Zone B. Majina yangu ni Stephen Wambua. Okay. Ni mkaaji wa Mlolongo for quite a long time. Na pia ni mzee wa mtaa village elder. Okay. Nimesimamia kijiji, maana zimegawa. Okay. Ziko mbalimbali. Nimesimamia kijiji kinaitwa Zone B, ambacho ndicho kimeshikana na highway. So nimekuwa pale, tumekuwa tukiingia katika community, tunaangalia maisha ya mwananchi vile yalivyo, maana hiyo ndio kazi yetu kama security organs. Maana mzee wa mtaa is a security organ to the grassroots. So tumekuwa na issue ya mama mmoja ambaye anaitwa Magdalene Mwongeli. Tumeishi naye kwa muda akiwa mzima, na ikafika mahali akaja akagonjeka mguu wake. Alipogonjeka akawa hana ule msaada, then we had to chip in, maana wakati aligonjeka ilifika wakati hawezi jifanyia kazi na kuna watoto. So kile kidogo tumepata tunamnunulia chakula, mara nyingine tunachanga tunamlipia nyumba, and we have been doing that for some time until a time tulipata habari kuna an organization ilikuwa ikuje ambayo majina inaitwa Tuko. Then I was to be there wakati walikuja mara ya kwanza, lakini kwa sababu ya hali ya kazi nikawa nimeshikana sehemu zingine. Na mwenzangu ambaye pia tunafanya pamoja anaitwa Eunice Mikali akatuwakilisha. So tunashukuru Mungu, wakati Tuko aliingia, ili jambo tulikuwa tunaifanya hapa sisi kama wana kijiji, lakini wakati waliingia wali expose to the entire world. So ikawa wengi wamelifahamu, wameona shida yake, wakaona lile tatizo la mguu na wakaingilia ndani. Na tunashukuru Mungu ni kwa sababu tangu walipoingia tumeona mabadiliko. Kwanza kabisa, mahali alikuwa anaishi ni sehemu duni ambayo environment yake kulingana na hali yake, kwa sababu wakati aligonjeka ilifika mahali, unajua ukigonjeka sana na ukose msaada una lose hope in life. So akaja aka lose hope, akaingia yale mambo ambayo haimsaidii, ulevi, maisha ya ukahaba, ili angalau apate riziki. Then wakati Tuko iliingia, wali manage kupitia misaada ya watu mbalimbali, wali manage akapata nyumba mahali pengine, tukamhamisha. Hivyo ikawa yale maisha anapoamka anaingia kwa ulevi ameyaondokea, tukamhamisha akaingia kwa nyumba nyingine ambao at least nyumba inafaa, hata ukiingia pale utaona ni nyumba inastahili mtu kuishi. So tunashukuru kwa yale ambao umeendelea kutenda. Lile jambo ninaweza omba ni kwamba bado hajapona. Kiangalia mguu wake, even though it is recovering slowly, hajapona kabisa. Kama angepata njia ya kusaidika kimatibabu
kabisa wa mguu, apate matibabu, upone kabisa, itakuwa nzuri. Maana akipona, one time ataamka apate, niko na nguvu, sitaki tena msaada sana, naweza amka niende nifanye kibarua, naweza amka niende nijiajiri, mambo kama hayo. So akipata msaada wa kimatibabu, watu ambao watamsaidia, itakuwa nzuri. Pia kuna watoto wako shule wanasoma, tunaomba msaada pia waweze kusomeshwa. Juzi tumechukua mmoja wa watoto wake mkubwa, tumepeleka shule ya Youth Support Kenya. In fact pia ilitusaidia, maana hawakumlipisha, so tukashukuru kwetu, maana wamempatia skills. Sasa atakuja pia atajitafutia maisha polepole, so naye akipata njia ya masomo yao wengine, itakuwa bora zaidi. Yes. Tunashukuru sana. Kwa Wakenya ambao wamejitolea wakasaidia huyu mama, uko na neno gani kwao? Lile jambo naweza sema kwa wale ambao wamejitokeza kumdhamini katika hali ile aliyokuwa na kumtoa pale, naweza sema jambo moja, Mungu awalipe. Sababu mwanadamu hawezi kukulipa, lakini unapotenda wema, naye Mungu akiwa mbinguni pia anakuona. Nasema kweli huyu ni wa msaada, wache nimbariki zaidi, awe msaada kwa wengine. So nasema Mungu awabariki. Alright, tunashukuru sana. Asante. Hivi mkusimama na wanakijiji na kutuita pia tuone hizi hadithi na cases mingi ambazo mnadili nazo. Asante. So mnafanya kazi nzuri na muendelee hivyo hivyo. Asante. Tunashukuru sana. Thank you. Naona maisha yako imebadilika na nimefurahi sana that umekuja hata kwa new environment yenye unalea mtoto wako kwa njia ambayo inafaa, na tuko happy sana. Hey baby boy, thank you so much for staying with us till the end of the show. This has been an update of Magdalene Mongeli, a woman whom you have supported and stood with when she was in despair, and now you have seen how she is living in a very beautiful house and her child is healthy. Her other child is in school, so we are grateful for your support. And thank you so much for always watching us and supporting our guests and supporting our show. We urge you to continue subscribing and sharing our videos. So please do this and support us. And until next time, keep it Tuko.